অফ ঘরে বাইরে কানাডা। আমরা চলে এসেছি এখন নতুন ব্লগে এই কুকিং লেকে। চলেন দেখা যাক, আপনারা দেখাবো। আমার সাথে আমার বন্ধু আছে আজকে। তো আমরা কুকিং লেকে এসেছি, এটা সাউথ কুকিং লেক, দেখতে পাচ্ছেন এন্ট্রান্সে দেখা আছে। তো চলেন আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকেন। তো আপনাদেরকে বলেছিলাম কুকিং লেকে নিয়ে আসবো। কুকিং লেকটা হলো গিয়ে সাউথ কুকিং লেক, কিন্তু এটা ওয়েস্টে অবস্থিত। কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিছনের দিকে ওইদিকে লেক আছে, লেকটা ওইটা ঢাকা আছে, লেকের দিকে পরে যাব। কিন্তু এখানে যে সামনে গ্রিন এত সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন, এটা কোনো জায়গায় দেখা যায় না। ক্যানাডাতে সবসময় বরফ থাকে, ঠিক আছে। এখানে যেটা রোল করা দেখা যাচ্ছেন, এটা হলো কি হেগুলোকে হর্সেস, কাউস এগুলো সবাই খাওয়ায়, এদেরকে খাওয়ায়। তারপর পিছনে দেখতে পাচ্ছেন হলো গিয়ে এয়ারপোর্ট আছে, এয়ারপোর্টে বিভিন্ন রকমের গ্যারাজ আছে, গ্যারাজে এগুলো এয়ারক্রাফটগুলো রাখা থাকে। এয়ারক্রাফটগুলোর জন্য মান্থলি না হলে ইয়ারলি সাবস্ক্রিপশন করতে হয়। এটার জন্য $1,000 সাবস্ক্রিপশন থাকে, ঠিক আছে। এখানে সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও হেজ আছে বিভিন্ন রকমের। আর সামনে হলো গিয়ে অনেকগুলো প্লেনগুলো পার্কিং করা আছে, ওইদিকে আমরা যাচ্ছি। চলুন, তার আগে বলে রাখি যে এদিকে আমার ক্যামেরাম্যান হলো গিয়ে ক্রিসম্যান 2.0, shout out to him. So I'm gonna just go back to him. Thank you. Alright guys, so it's around 6:30 p.m. in Edmonton, Alberta. I think it's in India around 6 a.m. So back again thank you for introducing me. I very much respect Bengali. I just wanted to know that I'm not Chris Brown, but thank you anyway. Very sweet cultures. But anyways, back to where we are. This is Old Skona, West Edmonton. As you can see, there's an airport in here. Very much nice place. This place was built way back in 1498 or something like around there. History place. This is a very ground of First Nations. Just so you know, this all ground is belong to them. This is a very nice place. That's a very nice airplane right there. So in this here, there are classes that we can take. As you can see, it's a loud airplane, so I have to speak a little bit louder. Beautiful area. One of the beautiful places. You can take any airplane programs in here. It's actually very nice, but this is one of the things that we could say. There's much more to the coming. Stay tuned, guys. Thank you. দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো পার্কিং করা আছে ফ্লাইটগুলো, সেগুলো ওল্ড ফ্লাইট। বাট একটা ফ্লাইট দেখা যাচ্ছে ওখানে ট্যাক্সি করছে, ওই ফ্লাইটটাকে আমরা দেখাবো। দেখা যাক ওই ফ্লাইটটা কামিং, দ্যাট ফ্লাইট ইজ কামিং, ইউ ক্যান সি ইট। সো it's looking so really nice, right? Yeah, I found it actually flying. It's interesting actually. Yeah. How a pilot can actually fly this, hey? Yeah, it's very nice looking to these kind of things, right? But it costs a lot in oil, to be honest. Oh yeah, I guess whatever. I don't know how to fly even, so I don't know even how much is the price or something like this. But it's probably like expensive than the car. So, and it will be like nearly like $200,000 starting from there. So as you guys can see, this is the flight. Just landed right now and taxied to the refueling. So they're gonna just fuel within like few minutes. So we're gonna talk to them. Hopefully you guys can see what's gonna happen the next. So আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওরা ফিউলিং করছে। তো এটা অনেকটা মানে বিশাল বড় ব্যাপার। তো দেখতে থাকুন এখানে কীভাবে ওরা গ্যাসটা ভরছে। দেখুন ওইদিকে কীভাবে গ্যাসটা ভরছে। Isn't it good? সত্যি খুব সুন্দর লাগে এখানে যখন আমরা আসতে পারছি, এখানে ব্লগ করতে পারছি। চিন্তা করা যায় কত সুন্দর জায়গা। দেখতে পাচ্ছেন, আমাকে দেখেন এদিকে কত সুন্দর ভিউ দেখা যাচ্ছে। Alright, so as you can see, this is, I think, my name's Dean. Rod here is one of my students here. I did his commercial pilot's license a couple of years ago now, I think it was. Maybe 3 or 4 years ago. Right now we're just finishing off the last of the requirements so he gets signed off on his commercial license. I've been a flight instructor since 2014. I'm also an airline pilot with WestJet, so I just do this on the side just to help out some of my students finish their goals as well. As Rod was saying, this is a Cessna 172. It's a very safe airplane to fly. It's a great training aircraft for people to start their pilot training, as it can take a lot of abuse, as we can say. Okay. So yeah.
Yeah, so if you want to take a look at the interior of the aircraft here, if you want to go inside. Go on that side. Oh, that's right. Yeah, absolutely. Yeah, I won't go into too much detail with it right now, just because I've got a couple of the students I've got to teach today. So I'll just show you the basic instruments here in the cockpit here. So starting off on the top left-hand corner here, we've got our airspeed indicator just telling us how fast we're traveling in the air here. This is our attitude indicator, just tells us how much we're turning, or what we call banking, and how much we're pitching up or down, like climbing or descending. This is our altimeter telling us how high we are above sea level. Down in the bottom left hand corner, this is our turn coordinator, just telling us if we're in coordinated flight or not when we're in a turn. This is our heading indicator, just telling us what heading we're on. And then this guy over here is our vertical speed indicator, just telling us how much we're climbing or descending in feet per minute here. Working our way down here, this is our ignition switch here to start the engine. Circuit breakers, lighting for the wings or the landing lights, etc. This is our carburetor heat switch here in case we get any carb icing. This is our power lever here, so this is to accelerate, to decelerate, and mixture control here. Our radio panel and everything is right here. Our fuel gauges, oil and temperature gauges are right here. And working our way down to the bottom of the panel here is our fuel. If we want to burn from the left tank, the right tank, or usually what we're going to burn from is both. And this is obviously our aileron control, or yoke, which controls our banking moments and pitching as well, right? So that's, yeah, in a nutshell right there.